transcription. So first we will understand the common diseases and the various ways of diagnosing the disease and the treatment methods. So a doctor has three duties. One is to prevent, the other one is to diagnose, and the third one is to treat. So let us see today's topic. So today we have around three topics. So we will see the three topics and we'll try to cover them up. Now, let's have a look at this. Okay, here we have the first topic which we have is rheumatology. So everyone knows what rheumatology means. Imagine చూడగానే మనకు అర్థమవుతుంది. Rheumatology is related to the bones and the pains related to the joints and everything. So we have various types of bones. You can see here, flat bone is there, irregular bone is there, and sesamoid bone is there, long bone. You can see this is a long bone. This is the longest bone in our body, and short bones. Like this, various things are there, and more than 100 types of rheumatic diseases are there. See, if we keep on counting, there are countless diseases under. అంటే లెక్కలేని డిసీజెస్ ఉంటాయి అండ్ ఎవ్రీ డిసీజ్ కి క్యూర్ కనుక్కున్నప్పుడు ఇంకో కొత్త డిసీజ్ పాపప్ అవుతుంటది ఇట్ కమ్స్ అప్ సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అ సైకిల్ సో దేర్ ఆర్ మోర్ దెన్ 100 టైప్స్ ఆఫ్ రుమాటిక్ డిసీజెస్ వాటిలో ఆర్థరైటిస్ అని గౌట్ అని లూపస్ అని ఆస్టియోఆర్థరైటిస్ అని రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అని మస్కులోస్కెలిటల్ పెయిన్ డిజార్డర్స్ అని ఆస్టియోపొరాసిస్ అని కామన్ డిసీజెస్ వస్తుంటాయి. So all these diseases, what they do is they attack our immune system. Immune system and every body has immunity power, resistance power. So మన బాడీలో ఎప్పుడైతే రెసిస్టెన్స్ పవర్ తగ్గిపోతుందో అండ్ డిసీజెస్ ఆర్ ప్రోన్ టు అటాక్ సో వి గెట్ డిసీజెస్ సో అందుకని మన బాడీలో రెసిస్టెన్స్ పవర్ పెంచుకునే దానికి మంచి డైట్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. సో ఈ డైట్ వల్ల ఏమవుతుందంటే వి గెట్ ప్రివెంటివ్ కేర్. A good exercise and a good food and a good environment are very, very important for preventing the disease. So the disease may be caused due to various reasons. Ante waterborne diseases ante, airborne diseases ante, food consumption vache diseases. There are various types of diseases. Now let us see some of the common diseases in rheumatology. సో రుమటాలజీకి సంబంధించిన డాక్టర్ని రుమటాలజిస్ట్ అంటారు. So there are some common diseases in rheumatology. They are, first one is arthritis. Arthritis. What is meant by arthritis? It is a chronic inflammation of the joints. అంటే జాయింట్స్ దగ్గర మనం పెద్దవాళ్ళని కానీ చూస్తే ఏజ్డ్ పీపుల్ వాళ్ళకి వాత నొప్పులని కీళ్ళ నొప్పులని ఇలాంటి పెయిన్స్ ఎక్కువ వస్తుంటాయి. Aged people are called as geriatrics. So there will be swelling or there will be pain and there will be excessive inability to move their limbs. అంటే వాళ్ళ అవయవాల్ని సరిగ్గా కదపలేకపోతూ ఉంటారు ఎందుకంటే స్వెల్లింగ్ వల్ల కానీ పెయిన్ వల్ల కానీ. సో దిస్ ఇస్ ఎ కామన్ డిసీజ్ ఆర్థరైటిస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ osteoarthritis. The second disease which we have is osteoarthritis. So what happens in this is there will be breakdown of cartilage. Mana bones lo cartilage it breaks down. And దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే జాయింట్ పెయిన్స్ వస్తుంది, స్టిఫ్నెస్ వస్తుంది. అంటే we will not be able to move our limbs properly. మన limbs ని మనం we will not be able to move them properly. Then it is called as osteoarthritis. Next, giant cell arthritis. So here the blood vessels will be inflamed, swelling will be there, and as a result, we get severe pain in the head and as well as in the neck. So, mana neck దగ్గర severe pain రావడం వల్ల we get headache and jaw pain. Everyone knows that we have lower jaw and upper jaw. And vision problems అంటే కొన్నిసార్లు సైట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేదానికి కూడా ప్రాబ్లం వస్తుంది అనమాట. సో సైట్ అనగానే మనం ఎవరిని కన్సల్ట్ చేస్తాం? ఆప్థమాలజిస్ట్, ఐ డాక్టర్. నెక్స్ట్ polymyositis. Poly means many. So this inflammatory disease, it affects the muscles.
ఈ మజిల్స్ ఎప్పుడైతే అంటే కండరాలను ఎఫెక్ట్ అవుతుందో దెన్ వీ హ్యావ్ వీక్నెస్ ఇన్ ద మజిల్స్ అండ్ వీ కెనాట్ పెర్ఫార్మ్ అవర్ డైలీ ఫంక్షన్స్. ఆల్మోస్ట్ ఈ రిమటాలజీకి సంబంధించిన డిజీజ్ అన్ని జీరియాట్రిక్స్కి వస్తుంది, అంటే ఎవరికి ఏజ్డ్ పీపుల్కి వస్తుంది. సో దే కెనాట్ పెర్ఫార్మ్ ద డైలీ యాక్టివిటీస్. The next common disease is tendinitis. Please remember this, tendinitis. So inflammation will be there in the tendons. So ఈ tendons లో swelling వస్తుంది, and those things which are attaching the muscles to the bones, they are inflamed, swelling will be there, and that area becomes tender or pinkish in color, and it causes excessive pain. Rheumatic fever, కీళ్ళ నొప్పుల వల్ల లేకపోతే వాతం నొప్పుల వల్ల జ్వరం వస్తుంటది కొన్నిసార్లు. సో సమ్ టైమ్స్ విత్ థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆల్సో. హార్ట్, జాయింట్స్, స్కిన్, బ్రెయిన్, all these are affected. Already we studied about tendinitis. Frozen shoulder. Frozen means గడ్డ కట్టినట్టు ఉండడం. So this is also called as adhesive capsulitis. Frozen అంటే ఏంటి? ఇప్పుడే మీకు చెప్పాను, గడ్డ కట్టినట్టు అంటే unable to move. We cannot move our shoulder, or we cannot move that shoulder because of the excessive pain in the shoulder joint. Then it is called as frozen shoulder. Osteoporosis. మనం ఇంతకు ముందు ఒక బోన్ డెన్సిటీ టెస్ట్ అని మనం వినున్నాం. బోన్ డెన్సిటీ టెస్ట్ ఆర్థోపెడిక్ లో కానీ రేడియాలజీలో కానీ మనం వినంటాం. రేడియాలజీలో రకరకాల టెస్టులు చేసే టెస్ట్లో బోన్ డెన్సిటీ టెస్ట్ చేస్తారు. ఎందుకు ఈ బోన్ డెన్సిటీ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తారంటే బోన్ యొక్క స్టామినా ఎంత ఉంది, బోన్ లో ఏమన్నా ఐ మీన్ లైక్ స్మాల్ స్మాల్ హోల్స్, పోరస్ ఏమన్నా ఉందా, అంటే బోన్ థిక్నెస్, బోన్ స్ట్రెంగ్త్ కానీ తగ్గిపోయినప్పుడు ఏమవుతారంటే వెన్ దే ఫాల్ డౌన్ ఇట్ ఈస్ లైక్లీ టు ఫ్రాక్చర్. ఎక్కువ ఈ బోన్ డెన్సిటీ టెస్ట్ అంటే బోన్స్ ఎక్కడ వెయిట్ అయిపోతాయి అంటే ఏజ్డ్ పీపుల్ లోనే అవుతుంది. సో ఆస్టియోపొరోసిస్, దిస్ ఇస్ అ కామన్ కండిషన్ వేర్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ద బోన్ ఈస్ డిక్రీజింగ్. సో బోన్స్ అంటే ఏంటి? మనకు స్పైన్ బోన్స్ అవ్వచ్చు, హిప్స్ అవ్వచ్చు, రిస్ట్ అవ్వచ్చు, వేరియస్ బోన్స్ అదే. రొటేటర్ కఫ్ టేర్. రొటేటర్ మనం కానీ మన జాయింట్స్ అంటే షోల్డర్ దగ్గర జాయింట్స్ కానీ చూస్తే రొటేట్ అవుతుంటాయి, అంటే బాల్స్ లాంటివి ఉంటాయి. సో దే విల్ బి హెల్పింగ్ అస్ టు రొటేట్ అవర్ ఆర్మ్స్. మనం క్రికెటర్స్ కానీ చూసినట్టయితే బౌలింగ్ వేయడానికి దే రొటేట్. సో అలాంటప్పుడు దే గెట్ ఎక్సెసివ్ పెయిన్, షోల్డర్ పెయిన్ కానీ వీక్నెస్ కానీ, ఆర్మ్స్ ని సరిగ్గా మూవ్ చేయలేరు. దెన్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రొటేటర్ కఫ్ టేర్. Similar, we have one more thing called as meniscus tear. Meniscus tear అంటే డ్యూ టు రప్చర్, అంటే మనం నడిచేటప్పుడు కానీ అంటే నీ దగ్గర కానీ నీ జాయింట్ దగ్గర కానీ, సో దేర్ విల్ బి రప్చర్, అంటే ఒక్క బోన్ ఇంకొక బోన్ రాసుకొని ఏమవుతుందంటే దే విల్ బి కాజింగ్ ఎక్సెసివ్ పెయిన్ ఆర్ దే విల్ బి కాజింగ్ ఎక్సెసివ్ స్వెల్లింగ్. సో దెన్ వీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు మూవ్ ప్రాపర్లీ. సో మన నీ మూవ్మెంట్ అనేది సరిగ్గా చేయలేము. అందుకని కొన్నిసార్లు నీ సర్జరీకి వెళ్తుంటారు. టోటల్ నీ రీప్లేస్మెంట్ అంటే మోకాలు చిప్పని తీసి వేరే మోకాలు చిప్ప పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. దాన్ని ఏమంటారు? నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ. సో ఈ మెనిస్కస్ టేర్ sometimes it can be treated with a small with a little bit of medication or sometimes with surgery. Tennis elbow. See, this word is very simple and very easy to remember. So tennis elbow means due to excessive use of repetitive motions. అంటే ఈ బౌలర్స్ కానీ లేకపోతే బ్యాట్స్మెన్ కానీ వాళ్ళు బ్యాటింగ్ చేసేటప్పుడు కానీ బౌలింగ్ చేసేటప్పుడు కానీ దే కీప్ ఆన్ మూవింగ్ దేర్ హ్యాండ్ కంటిన్యూస్లీ. సో వెన్ దెర్ ఇస్ రిపిటేటివ్ యాక్షన్ ఆటోమేటిక్లీ ఏమవుతుంది, అక్కడ మనకి కొన్నిసార్లు పెయిన్ వచ్చేస్తుంటది. దెన్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ టెన్నిస్ ఎల్బో. Septic arthritis. Septic, you know the meaning of septic, right? So bacteria or virus or fungi will accumulate over there, అంటే అక్కడ చేరిపోయి అండ్ there will be swelling, అంటే చీమ్ పట్టింది అంటారు కదా, పస్ వచ్చిందని. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as septic arthritis. సో ఇలా వేరియస్ డిసీజెస్ వచ్చినప్పుడు రుమటాలజీలో దే గో ఫర్ మెడికేషన్స్. వాట్ ఆర్ ద కామన్ medications అంటే sometimes it can be used by tablets and sometimes through injections, and sometimes in case it is needed they go for therapy or surgery. Physical therapy, most of the time ఈ rheumatic problems కి డాక్టర్స్ ఏం సజెస్ట్ చేస్తారంటే ఫిజికల్ థెరపీ అంటే ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తుంటారు. అందుకని మనకి ఎక్సర్సైజెస్ చేసే డాక్టర్ని
ఫిజియోథెరపిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళమంటారు. అంటే ఏదైనా సర్జరీ జరిగినప్పుడు, మన బోన్ సర్జరీ జరిగినప్పుడు గానీ, లేకపోతే మనకి ఏదైనా ఫ్రాక్చర్ అయినప్పుడు గానీ, ఆ కట్టు కట్టిన తర్వాత ఫిజియోథెరపీ చేయించుకోండి అంటారు. సో ఫిజికల్ థెరపీ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ. సో ఆక్యుపేషన్ అంటే ఏంటి? జాబ్. సో సమ్‌టైమ్స్ ద పేషెంట్స్ మైట్ బి డిప్రెస్డ్. సమ్‌టైమ్స్ దే మైట్ బి అప్‌సెట్. సో ఇలాంటి అప్‌సెట్ పేషెంట్స్‌కి, డిప్రెస్డ్ పేషెంట్స్‌కి వాళ్ళకి ఒక జాబ్ అంటూ ఒక గోల్ సెట్టింగ్ అనేది ఇస్తారు. ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ టైమ్ యూ హావ్ టు కంప్లీట్ ద వర్క్. ఇఫ్ యూ డోంట్ కంప్లీట్ ద వర్క్ యూ కెనాట్ రికవర్ అని వాళ్ళకి అలాంటి ఒక గోల్ సెట్టింగ్ అనేది ఇస్తారు. సో వాళ్ళ వర్క్ ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ చేసుకుంటారో, ఆ వర్క్ కంప్లీట్ చేయడంలో వాళ్ళకి ఆ పెయిన్ అనేది తెలీదనమాట. సో వైల్ దే ఆర్ డూయింగ్ ది వర్క్ అంటే మనం వర్క్ చేస్తా ఉంటే మనకి పెయిన్ తెలీదు. లేదంటే ఏదో ఖాళీ కూర్చో ఉండడం, ఖాళీగా నిల్చుకొని ఉండడం. సో బాడీలో అంతా ఏంటంటే ఫ్యాట్ అక్యుములేట్ అయినప్పుడు మనం కొన్నిసార్లు కదలలేకపోతుంటాం. సో అలాంటివన్నీ అవాయిడ్ చేయడానికి ఏంటంటే ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ ఇస్తారు. అంటే ఒక టార్గెట్ ఇచ్చి ఆ టార్గెట్ రీచ్ అవ్వండి అని చెప్తారు. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వెయిట్ మేనేజ్మెంట్. సో కొంతమంది ఏంటంటే 24 అవర్స్ బాగా తినేసి కూర్చొని ఉంటా ఉంటారు. ఆర్ జెనెటికలీ వాళ్ళకి బాడీ పెరిగిపోతా ఉంటది. సో ఈ బాడీ పెరిగిపోయడం వల్ల దే ఆర్ ప్రోన్ టు గెట్ మెనీ డిసీజెస్. సో ఎక్సెసివ్ వెయిట్ పడడం వల్ల హార్ట్ మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ పడుతుంది. బికాస్ ద హార్ట్ హ్యాస్ టు పంప్ బ్లడ్ టు ఆల్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. అండ్ దే ద డాక్టర్స్ అడ్వైజ్ దెమ్ టు కంట్రోల్ ద వెయిట్. అందుకని తగినంత హైట్ కి తగినంత బాడీ ఉండాలి అంటారు. అంటే అండర్ వెయిట్ ఉండకూడదు, ఓవర్ వెయిట్ ఉండకూడదు. ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నా ప్రాబ్లమే, అండర్ వెయిట్ ఉన్నా ప్రాబ్లమే. సో ఒబేసిటీ ఈస్ వెరీ వెరీ రిస్కీ థింగ్. బికాస్ ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళకి ఒకవేళ మీన్స్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఎనీ పార్ట్ ఇస్ డ్యామేజ్, దే ఫైండ్ ఇట్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు కమ్ బ్యాక్ టు ది నార్మల్ పొజిషన్. జాయింట్ ఇంజెక్షన్స్ అంటే మనకి జాయింట్ పెయిన్స్ ఉన్నప్పుడు, ఏదైనా ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉన్నప్పుడు కానీ, స్వెల్లింగ్స్ ఉన్నప్పుడు కానీ, ఎక్సెసివ్ పెయిన్ ఉన్నప్పుడు కానీ, సో దే ట్రై టు ప్రొవైడ్ ట్రీట్మెంట్ బై గివింగ్ ఇంజెక్షన్స్. అంటే ఫిజికల్ థెరపీ అని, ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ అని, వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ అని, ఈ జాయింట్ ఇంజెక్షన్స్ అని రకరకాల వేస్ లో ట్రీట్మెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సిమిలర్లీ వీ హ్యావ్ హీట్ అండ్ కోల్డ్ థెరపీ. చాలా సార్లు మనం పల్లెటూరులో కానీ చూస్తుంటే హీట్ థెరపీ అంటే కాపడం పెడతా ఉంటారు. అజీన్. సో దాన్ని ఏమంటారు? హీట్ థెరపీ అంటారు. కోల్డ్ థెరపీ సమ్ టైమ్స్ మనకి ఎక్కడైనా దెబ్బ తగిలినప్పుడు కానీ, సపోజ్ స్వెల్లింగ్ ఉన్నప్పుడు కానీ ఐస్ గడ్డలు పెడతా ఉంటారు. జైన్ వై డు దే ప్రొవైడ్ ద హీట్ థెరపీ ఆర్ ద కోల్డ్ థెరపీ? టు రిడ్యూస్ ద పెయిన్. అంటే మన పెయిన్ ని విత్స్టాండ్ అవ్వడానికి, లేకపోతే స్వెల్లింగ్ తగ్గడానికి దాన్ని హీట్ థెరపీని కానీ, కోల్డ్ థెరపీని కానీ యూస్ చేస్తారు. ఆక్యుపంక్చర్. ఆక్యుపంక్చర్ అంటే చిన్న చిన్న సూదులు తీసుకొని మన బాడీకి గుచ్చుతారనమాట. Zain, you might have seen in the images. And that is a kind of treatment. And by providing that treatment, the pain will decrease. So acupuncture is a very good treatment, and usually it is not so complicated also. Massage therapy. So many people will be going for massage. ఎందుకు మసాజ్కి వెళ్తుంటారు అంటే వాళ్ళ బాడీ అంతా పాపం జాయింట్ పెయిన్స్ ఉన్నాయని, లేకపోతే కొంచెం రిలాక్సేషన్ కావాలని దే గో ఫర్ మసాజ్. సో మెనీ టైమ్స్ మనం కూడా స్పాకి వెళ్ళుంటాం. సో వై డు వి గో టు స్పా? సో దట్ వీ కెన్ రిలీవ్ ద మజిల్ టెన్షన్. అంటే మనం చేసిన ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ వల్ల మన బాడీ అంతా బాగా టైర్డ్ అయిపోతుంది కాబట్టి బాడీలో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా కావాలంటే ఏం చేయించుకుంటారు? మసాజ్ చేయించుకుంటారు. సేమ్. అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ మసాజ్ థెరపీ. డయటరీ మోడిఫికేషన్స్. డయటరీ అంటే ప్రాపర్ డయట్ తినాలి. వి షుడ్ నాట్ కన్స్యూమ్ ద ఫుడ్ వాట్ ఎవర్ వి వాంట్. వాళ్ళు ఏదేదో పెట్టేస్తున్నారు, మనం ఎంత అంటే అంత తినేస్తామని ఏది పడితే అది తిన్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎక్సెసివ్ వెయిట్ అనేది మన బాడీలో చేరిపోతుంది. ఆల్ ద జంక్ ఫుడ్ షుడ్ బి అవాయిడెడ్. చాలా మంది ఏం చేస్తుంటారంటే క్యాంటీన్‌లకి వెళ్ళి పఫ్ఫులు, ఐస్ క్రీమ్‌లు, చెత్త చెదారం అన్నీ తింటా ఉంటారు. సో వెన్ దే ఈట్ దట్ న్యాచురల్లీ దేర్ హెల్త్ విల్ బి డిటీరియరేటెడ్. అంటే వాళ్ళ హెల్త్ డే బై డే కండిషన్ ఏమవుతుంది? డిటీరియరేట్ అయిపోతుంది. అందుకని ఏ డిసీజ్ కైనా కూడా డైట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రివెన్షన్ కి డైట్ ఇంపార్టెంట్, ట్రీట్మెంట్ కి డైట్ ఇంపార్టెంట్. సో అందుకని మెడికేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే మీరు పలానా డైట్ కంటిన్యూ చేయండి. కొన్నిసార్లు నాన్ వెజ్ తినొద్దంటారు. జాండీస్ అలాంటివి వచ్చినప్పుడు సేమ్ దే దే డాక్టర్స్ అడ్వైజ్ యూ నాట్ టు కన్స్యూమ్ చికెన్. స్ట్రెస్ రిడక్షన్ టెక్నిక్. సో స్ట్రెస్ రిడక్షన్ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిసీజెస్ దే అక్కర్ డ్యూ టు స్ట్రెస్. అంటే మెంటల్ ప్రెషర్ మనం తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే
బాడీలో ఆర్గన్స్ కి డ్యామేజ్ అయ్యేదానికి స్కోప్ ఉంటుంది. టు డిక్రీజ్ ద మెంటల్ ప్రెషర్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ yoga, or we have to go for meditation, or some relaxation exercise అంటే బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ అని, లేకపోతే యోగా అని, లేకపోతే రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్స్ కానీ, కొంతమంది మ్యూజిక్ థెరపీ అంటారు, అంటే పాటలు వింటూ ఉంటారు, కొంతమంది మూవీస్ చూస్తూ ఉంటారు. అంటే ఏదో లాగా మన స్ట్రెస్ ని కానీ మనం తగ్గించుకుంటే డిసీజెస్ అనేది రావు. The next one is aquatic therapy. Aquatic therapy ante, if at all we observe in foreign countries, pregnant ladies, they try to, I think I told you, delivery cheyalante వాళ్ళు ఎక్కడ they go for water tub delivery. అంటే aquatic delivery అంటారు. అంటే నీళ్ళ టబ్బులో వాళ్ళు బేబీని డెలివరీ చేస్తారు. Because it is very comfortable. అలాగే aquatic therapy అంటే providing treatment with the help of the water. So if at all you have little bit of pain అంటే బాడీ మూవ్మెంట్ సరిగ్గా లేదు, లేకపోతే స్టిఫ్నెస్ ఉంది, లేకపోతే జాయింట్ పెయిన్స్ ఉంది అంటే, sometimes when you drown yourself in the water, when you try to swim in the water and when you try to enjoy in the water, automatically you get the energy and the strength. So that is aquatic therapy. So ఇలాంటి థెరపీస్ అన్ని మనకి రెస్పాండ్ అవ్వనప్పుడు, అంటే హీట్ థెరపీ కానీ, కోల్డ్ థెరపీ కానీ, లేకపోతే వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ థెరపీ కానీ, డయటరీ కంట్రోల్ కానీ, లేకపోతే మెడిటేషన్ కానీ, ఇవన్నీ పని చేయనప్పుడు, దెన్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ సర్జికల్ ఇంటర్వెన్షన్. దే గో ఫర్ సర్జరీ. సర్జరీ మీన్స్ వాట్? ఆపరేషన్ అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ అ ఫైనల్ రిసార్ట్. సో ఆ సర్జరీలో ఏం చేస్తారంటే జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్, అంటే నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, నీ రీప్లేస్మెంట్ కానీ, లేకపోతే ఆర్థ్రోస్కోపీ మీన్స్ దే విల్ బి సెండింగ్ ఎ పైప్ లైక్ థింగ్ విచ్ will be having the light and which will be having the camera. Exercise programs. So there are various programs which help us to regain the strength or the flexibility. మన బాడీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే నార్మల్ గా ఎలా అయితే అదర్స్ ఫంక్షన్ ఆర్ అదర్స్ వర్క్, వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ దట్. అలా కాకుండా కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే మన మజిల్స్ లో స్టిఫ్నెస్ ఏర్పడుతుంది. స్టిఫ్నెస్ అంటే ఏంటి? కండరాలన్నీ బిగించుకుపోతాయి అనమాట. So then we will not be able to do the work. Then it is very, very dangerous. Next, the second topic today which we will cover is allergy and immunology. Allergy ante most of the time we get dust allergy ani, skin allergy ani, smoke allergy ani, or రకరకాల allergies ante. ఈ అలర్జీస్ ఎందుకు వస్తాయంటే, ఎస్పెషల్లీ వెన్ యూ సీ హాస్టలర్స్, అంటే హాస్టల్లో ఉండే గర్ల్స్ కానీ బాయ్స్ కానీ, దే విల్ బి గెటింగ్ సో మెనీ డిసీజెస్. ర్యాషెస్ అని, ఎగ్జిమా అని, సోరియాసిస్ అని, రింగ్ వామ్ అని, రకరకాల, అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న జబ్బులన్నీ వాళ్ళకే వస్తుంటాయని కొన్నిసార్లు డౌట్ వస్తుంది. ద రీజన్ వై దే గెట్ దిస్ అలర్జీస్ ఇస్, ఈ అలర్జీస్ అన్ని వాళ్ళకి ఎందుకు వస్తాయంటే వాళ్ళు అసలు హైజీన్ ని ఫాలో అవ్వరు. అంటే హైజీన్ అంటే ఏంటంటే ప్రాపర్ శానిటరీ కండిషన్స్ లో ఉండరు. అంటే వాళ్ళు టాయిలెట్స్ లో కానీ దే డోంట్ ఫ్లష్ ప్రాపర్లీ. సో వాళ్ళకి ఏమొస్తుంది అప్పుడు? యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేస్తుంది. ఫ్లష్ చేయకుండా అలా యూస్ చేయడం వల్ల యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది. అండ్ ఒకరి డ్రెస్సులు ఇంకొకరు వేసుకోవడం వల్ల అదే రింగ్ వాడి నుంచి వీడికి వచ్చేస్తుంటది. అండ్ దే డోంట్ టేక్ బాత్ ప్రాపర్లీ. ఏదో నేమ్స్ ఏదో స్నానం చేసామని, నీళ్ళు పోసుకున్నాం వచ్చేసామని అలా వచ్చేస్తుంటారు. సో వేరియస్ రీజన్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ ఆల్ దీస్ అలర్జీస్. సో డస్ట్ allergy is there, smoke allergy is there, or skin allergy is there. And common conditions ఏంటంటే food allergy. See, food allergy, skin allergy, and sometimes there are life threatening allergies also. అంటే ఆస్తిమా, మనకి తెలుసు, మనం ఈ వర్డ్ ని చదువున్నాం ఎక్కడ? పల్మనాలజీలో చదివాం. సో లంగ్స్ కి సంబంధించిన డాక్టర్. ఆస్తిమా అంటే ఏంటి? బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లం. ఈ ఆస్తిమా పేషెంట్స్ కి ఆస్తిమా ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే సీజనల్, అంటే చలికాలంలో ఎక్కువ వాళ్ళకి బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లమ్ వస్తుంటది. దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఇన్హేల్ ప్రాపర్లీ if they are not provided treatment in that particular time. Certainly it is really chronic. Chronic and enti chala severe avutadi, and it is really life threatening also. Allergic rhinitis. So మనం when we play with the pets అంటే క్యాట్స్ తో కానీ ఆర్ డాగ్స్ తో కానీ మనం ఆడుకున్నప్పుడు వాటి బొచ్చు పీకుతూ ఉంటారు కొంతమంది. సో a lot of bacteria will be there. All the dust which is on that pet gets into our nostrils. అంటే మనం బ్రీదింగ్ చేసినప్పుడు we inhale them, and because of that there will be sneezing, itching, nasal congestion and watery eyes. So sneezing తుమ్ముతా ఉంటారు, బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటది, itching ఉంటుంది, అంటే దురద, that sensation will be there, and watery eyes will be there.
The next one is asthma. I told you already what is meant by asthma. Asthma is a lung disease and it is a very dangerous disease. So we have to take proper care. Food allergies. కొంతమందికి fish and allergy, కొంతమందికి eggs and allergy, and some people they get allergy for wheat. So different people have different allergies. So కొంతమందికి food పడదు, కొంతమందికి particular clothes పడవు, కొంతమందికి particular environment పడదు. సో ఇలాంటి ఎలర్జీస్, కొంతమందికి స్మోక్స్ పడదు, కొంతమందికి పెర్ఫ్యూమ్ స్ప్రే చేసుకున్నా కూడా, సెంట్ స్ప్రే చేసుకున్నా కూడా వాళ్ళకి పడదు అనమాట. సో ఫుడ్ ఎలర్జీ is one amongst the various allergies. Drug allergies. Drugs and ఏంటి? Tablets. So when we talk about drugs, some people, కొంతమంది penicillin gun తీసుకుంటే their body reacts very quickly. So that is why the doctors will be asking before injecting the penicillin in our body. So మీకు penicillin పడుతుందా లేదా అని అడిగి మరీ ఇంజెక్షన్ ఇస్తారు. So there are some drugs which are really dangerous to us and which are really harmful to us. Drug allergies. ఇన్సెక్ట్ స్టింగ్ ఎలర్జీస్. ఇన్సెక్ట్ స్టింగ్స్ అంటే కొన్నిసార్లు హనీ బీస్ కానీ వాస్ప్స్ కానీ అవి స్టింగ్ చేస్తాయి. వెన్ దే స్టింగ్ మీన్స్ వెన్ దే బైట్ వి గెట్ ఎలర్జిక్. ఆ పార్ట్ అంతా రెడ్ గా కానీ పింక్ కానీ తయారయ్యి వి గెట్ ఎలర్జెటిక్ సిచ్యుయేషన్. అండ్ asthma, I told you already. Sinusitis. We know what is meant by sinusitis. Sinusitis means, so maniki nose nasal tract paina. Then the watery like fluid like substance gets accumulated and there will be breathing problem. In sinusitis, ఎందుకు ఎక్కువ అవుతుందంటే because of dust mites, because of the dust particles, or because of the pets dust, or due to nasal congestion, breathing problem. సో ఇలాంటివన్నీ డిసీజెస్ వచ్చినప్పుడు దే గో ఫర్ వేరియస్ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్. ఈ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ లో ప్యాచ్ టెస్టింగ్ అంటారు. మనం డెర్మటాలజీ టాపిక్ లో మనం కవర్ చేస్తాం. ప్యాచ్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? మన బాడీ మీద ఒక చిన్న స్టిక్కర్ లాంటిది అతికిస్తారు. సో దట్ ప్యాచ్, ఆ స్టిక్కర్ లాంటిది అతికించడం వల్ల హౌ ఈజ్ అవర్ స్కిన్ రెస్పాండింగ్ అని ఐడెంటిఫై చేయడాన్ని ప్యాచ్ టెస్టింగ్ అంటారు. స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్. స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్ అంటే ఒక నీడిల్ లాంటి ఆబ్జెక్ట్ తో మన స్కిన్ ని గుచ్చుతారు, దాన్ని ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రికింగ్ టెస్ట్, స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్. ఇమ్యూనోథెరపీ అంటే మన ఇమ్యూనిటీ పవర్ ని ఇంక్రీజ్ చేసి ప్రొవైడ్ చేసే ట్రీట్మెంట్ ని ఇమ్యూనోథెరపీ అంటారు. సో వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ అలర్జీ, we had to avoid these allergic substances. So diabetes is also one which we tend to get most often. So diabetes ఎందుకు వస్తుందంటే when the blood sugar is not regulated. Psoriasis. Hello? Psoriasis. This psoriasis or eczema, all these are part of dermatology, the skin diseases in dermatology. So psoriasis వచ్చినప్పుడు the skin becomes red and scaly patches అంటే పెచ్చులుగా తయారవుతాయి స్కిన్ మీద, and it should be treated at the earliest. Good pasture syndrome. I think in the last week only I explained what is meant by good pasture syndrome. So this good pasture syndrome, it attacks the kidneys and lungs, and the kidneys are damaged and sometimes the lungs are also damaged. Dermatomyositis. Derma అనగానే ఏంటి? స్కిన్. స్కిన్ కి సంబంధించిన డాక్టర్ ఎవరు? డెర్మటాలజిస్ట్. సో ఎప్పుడైతే మజిల్స్ వీక్ అవుతాయో స్కిన్ మీద ర్యాషెస్ లాంటిది వస్తుంది, దెన్ ద డిసీజ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డెర్మటోమయోసైటిస్. Vasculitis. Remember this word, vasculitis. So a group of disorders that are caused due to the inflammation of blood vessels. And the blood vessels ఎప్పుడైతే inflammation grow అవుతాయో and we get fever or fatigue, weakness కానీ, joint pains కానీ, organ dysfunction. Organs will not be able to function properly. All these are the causes for vasculitis. I hear some sort of disturbance from somebody. Please keep it in mute. Check inhibitors.
సో ఇలాంటి డిసీజెస్ అన్ని వచ్చినప్పుడు the doctors would suggest for vaccines. So I think all of you know vaccines తీసుకుంటాం. మనం కరోనా వచ్చినప్పుడు కూడా కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాం. So these vaccines will be destroying the harmful cells and providing the resistance power or the immunity power. సో మనకి డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువైపోతుందో క్యాన్సరస్ సెల్స్ అనేది గ్రోత్ ఉంటుంది అనమాట. క్యాన్సర్ అనేది మనకి ఏ పార్ట్లో అయినా రావచ్చు, స్కిన్ లో రావచ్చు, బ్రెయిన్ లో రావచ్చు, అండ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రావచ్చు. సో దేర్ ఆర్ వేరియస్ organs which are affected by the cancer. Bispecific antibodies. I hear some sort of disturbance somewhere. I think is heard over there. Contribution is only a part of it, not the entire thing. Sir, may I know who is having the problem over there? So let's have a look at this. So we have heard the saints, and let us get back to this. Combination therapy. So combination therapy అనే word లోనే ఉంటుంది. It is a combination of many therapies. అంటే మనకి హైడ్రోథెరపీ అని, హీట్ థెరపీ అని, కోల్డ్ థెరపీ అని రకరకాల థెరపీస్ ని కాంబినేషన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ కాంబినేషన్ థెరపీ. Chemotherapy, chemotherapy is given for the cancerous patients. Oncology topic lo we heard radiation therapy. So radiation valla they kill the cancerous cells. So elanti eppudaithe manam 2-3 therapies combine chestamo danni emantaru combination therapy antaru. Personalized therapy. So different people have different immunity systems. So ఇలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే దే ప్రొవైడ్ పర్సనలైజ్డ్ ఇమ్యూనోథెరపీ. సో ఎవరికి ఏ బాడీకి ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుంది అని ఆ బాడీకి తగినట్టుగా డిజైన్ చేసే ట్రీట్మెంట్ ని పర్సనలైజ్డ్ ఇమ్యూనోథెరపీ అంటారు. యాంటీబాడీ థెరపీ. సో మన ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరగాలి అంటే దీస్ యాంటీబాడీస్ దే హ్యావ్ టు ఫైట్ జీన్, దే హ్యావ్ టు obstruct or they had to prevent the cancerous cells. So దాన్ని యాంటీబాడీ థెరపీ అంటారు. దట్ ఈస్ వై we get antibiotics. Last topic is psychiatry, which is related to mind. So మన మెంటల్ కండిషన్ బాగుందా లేదా, మన మైండ్ కండిషన్ బాగుందా లేదా అని అసెస్ చేసేవాడిని సైకియాట్రిస్ట్ అంటారు. ఈ సైకియాట్రిస్ట్ ఏం చేస్తాడంటే మన ఐక్యూ లెవెల్ కానీ, మన మెమరీ స్కిల్స్ ని కానీ వాటిని కంట్రోల్ చేస్తుంటారు. సైకియాట్రిక్ పేషెంట్స్ అంటే కొంతమందికి ఎక్సెసివ్ గా యాంగర్ వస్తుంటది, కొంతమందికి అసలు యాంగరే రాదు. సో దే విల్ బి ఇన్ పాసివ్ మోడ్, వాళ్ళు వేరే ప్రపంచంలో ఉంటారు. సో ఇట్ ఈస్ అ బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ దట్ ఫోకసెస్ ఆన్ డయాగ్నోసిస్, ట్రీట్మెంట్ అండ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మెంటల్ ఎమోషనల్ బిహేవియరల్ డిజార్డర్స్. జీన్. సో సైకియాట్రీలో మోస్ట్ కామన్ ప్రాబ్లం డిప్రెషన్. చాలా వాటికి మనం డిప్రెషన్లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం, అంటే ఒక సాడ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతుంటాం. ఆ సాడ్నెస్ ఏంటంటే దేని మీద చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు, సేమ్ అంటే తాగడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు, లేకపోతే తినడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు, సినిమాలు చూడడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు, ఏదో అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఏదో కోల్పోయినట్టుగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. దాన్ని డిప్రెషన్. ఎస్పెషలీ యూ కెన్ ఫైండ్ దిస్ డిప్రెషన్ అమాంగ్స్ ద లవర్స్. సో దే ఆర్ ఇన్ అ డిప్రెసివ్ మూడ్ when the
ఫియాన్సిలిజం, యాంగ్జైటీ డిజార్డర్స్, యాంగ్జైటీ న్యూరోసిస్ అంటారు. అంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ టెన్షన్ పెరిగిపోతుంటది. వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్? అండ్ వెన్ ద టెన్షన్ మౌంట్స్, స్ట్రెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. And bipolar disorder. So bipolar disorder means, see, bi means what? Two. So where the mental health condition has two variations. సో ఎలివేటెడ్ మూడ్ ఉంటుంది, ఇంక్రీజ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. అంటే ఒకప్పుడు చాలా పాసివ్గా ఉంటారు, ఒకప్పుడు చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు. పోస్ట్ ట్రామాటిక్ స్ట్రెస్ డిజార్డర్. పోస్ట్ ట్రామా అంటే యాక్సిడెంట్స్ అయిన తర్వాత, పోస్ట్ అంటే తర్వాత, ప్రీ అంటే ముందు. యాక్సిడెంట్స్ అయిన తర్వాత కానీ, లేకపోతే డెలివరీ అయిన తర్వాత కానీ, కొంతమందికి ఏంటంటే వాళ్ళ ట్రామాలో ఉంటారు, షాక్ లో ఉంటారు. అంటే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ది ఫేస్ ఎనీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సాడ్ ఇన్సిడెంట్, కొన్నిసార్లు నైట్ మేర్స్ వస్తుంటది, పీడకల్లు వస్తుంటది. సో అలాంటివన్నీ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోతుంటది. సో అలాంటి వాళ్ళకి ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ పోస్ట్ ట్రామాటిక్ స్ట్రెస్ డిజార్డర్ ట్రీట్మెంట్. అటెన్షన్ డెఫిసిట్ ఆర్ హైపర్ యాక్టివిటీ డిజార్డర్. సో ఎస్పెషలీ యూ కెన్ ఫైండ్ దిస్ డిసీజ్ అమాంగ్స్ స్టూడెంట్స్. అటెన్షన్ డెఫిసిట్ అంటే టీచర్లు కానీ లెక్చరర్లు కానీ వాళ్ళు చెప్తా ఉంటే అసలు వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేరు, వాళ్ళు కుదురుగా ఉండలేరు. అది వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే, పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే టీచర్స్ కానీ లెక్చరర్స్ కానీ సరిగ్గా చెప్పటం లేదు అనుకుంటారు. కానీ అదొక డిసీజ్ అన్నమాట. దే కాంట్ కాన్సన్ట్రేట్. ఆర్ కొంతమంది ఉంటారు హైపర్ యాక్టివ్గా ఉంటారు. హైపర్ యాక్టివ్ అంటే ఏంటి? వాళ్ళు టీచర్ లెసన్ చెప్తున్నా కానీ ఇంకేదేదో చేసుకుంటూ ఉంటారు, ఎక్కడెక్కడో ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. బాహుబలి హీరో ప్రభాస్ ఏం డ్రెస్ వేసుకున్నాడు అని ఆలోచిస్తుంటారు. లేకపోతే దే గో బియాండ్ అనమాట. ఇదర్ టూ లెస్ ఆర్ టూ మోర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ అటెన్షన్ డెఫిసిట్. అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు, ఆర్ ఉంటే ఎక్సెసివ్ గా హైపర్ యాక్టివ్ ఉంటారు. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఈటింగ్ డిజార్డర్స్. సో ఐ థింక్ యూ మైట్ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ దిస్. సమ్ పీపుల్ దే హ్యావ్ ఈటింగ్ డిజార్డర్. అంటే కొంతమంది వాళ్ళు తినలేరు, ఆర్ కొంతమంది ఉంటే కూడా దే ఈట్ ఎ లాట్ అనమాట. సచ్ యాజ్ anorexia nervosa or bulimia nervosa అంటారు. వాట్ ఈస్ meant by that? Means disturbances in eating disorder. అంటే they cannot eat the way how a normal person eats. Substance use disorders అంటే మనం పెర్ఫ్యూమ్స్ కానీ సెంట్స్ కానీ కొన్ని క్రీమ్స్ కానీ అవి వాడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే రియాక్ట్ అయిపోతుంటది, బాడీ రియాక్ట్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ సబ్స్టెన్స్ యూజ్ డిజార్డర్. డిసోసియేటివ్ డిజార్డర్. సో మెమరీ లాస్ అయిపోతూ ఉంటుంది, ఐడెంటిటీ అంటే వాళ్ళు గుర్తుపట్టలేరు, ఆర్ పర్సెప్షన్ వాళ్ళకి ఫీలింగ్స్ ఉండదు. అండ్ దట్ ఈస్ కాస్డ్ డ్యూ టు స్ట్రెస్. లాస్ట్ వన్ ఈస్ జనరలైజ్ యాంగ్జైటీ డిజార్డర్. సో మన యాంగ్జైటీ, మన టెన్షన్ పెరిగినప్పుడు దాన్ని జనరలైజ్ యాంగ్జైటీ డిజార్డర్ అంటారు. పానిక్ డిజార్డర్. పానిక్ సిచ్యుయేషన్స్ అంటే ఎర్త్ క్వేక్ వచ్చిందని కానీ, సైక్లోన్ వచ్చింది కానీ, ఫైర్ యాక్సిడెంట్ వచ్చినప్పుడు కానీ వీళ్ళు ఏంటంటే దే గెట్ ఇన్ టు పాల్పిటేషన్స్. అంటే పాల్పిటేషన్ అంటే గుండె దడ వస్తుంది అనమాట. వాళ్ళు ఊపిరి ఆడకుండా ఏదో చచ్చిపోతున్నట్టు కానీ, లేకపోతే ఏదో ప్రపంచం అంతా వాళ్ళ మీద పడిపోతున్నట్టు కానీ, ఇలా వాళ్ళు చాలా పానిక్ స్టేజ్ లో ఉంటారు. అంటే భయాందోళనలకి గురవుతారు అనమాట. సోషల్ యాంగ్జైటీ డిజార్డర్. దిస్ ఇస్ వన్ కామన్ డిసీజ్. ఈ మధ్యన సమ్ బాయ్స్ ఆర్ గెటింగ్ దిస్ సోషల్ యాంగ్జైటీ డిజార్డర్. అంటే సొసైటీలో కలవలేరు వాళ్ళు. వాళ్ళు ఎందుకు సొసైటీలో కలవలేరంటే వాళ్ళకి ఒక డిజార్డర్, దే హ్యావ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫోబియా, ఒక ఫియర్. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు, మనం కలర్ తక్కువ ఉన్నాం, మనం సన్నగా ఉన్నాము, ఆర్ మనం చాలా లావుగా ఉన్నాము, జీన్. అండ్ సో దే హ్యావ్ ఆల్ దిస్ ఫోబియాస్ అనమాట. ఈ ఫోబియాస్ వల్ల దాన్ని సోషల్ యాంగ్జైటీ డిజార్డర్ అంటారు. నెక్స్ట్ సీజనల్ ఎఫెక్టివ్ డిజార్డర్. సీజనల్ ఎఫెక్టివ్ అంటే ఐ టోల్ ఆస్తిమా. ఆస్తిమా అనేది ఏంటి, ఒక సీజన్ లో అది ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట. సో ఈ సీజనల్ ఎఫెక్టివ్ డిజార్డర్స్ ఆర్ కాస్డ్ డ్యూ టు చేంజెస్ ఇన్ ద సీజన్స్. బాడీ డిస్మార్ఫిక్ డిజార్డర్. సి దిస్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఈజీ వన్. బాడీ డిస్మార్ఫిక్. మార్ఫిక్ అంటే ఏంటి, మార్చడం అనమాట, చేంజింగ్ ద ఆర్డర్. సో కొంతమంది వాళ్ళ మెంటల్ హెల్త్ కండిషన్ కానీ, ఆర్ వాళ్ళ బాడీలో డిఫెక్ట్స్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళు ఏమవుతారంటే ఒక ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ అనేది గురవుతుంటారు. అంటే వాడు బాగున్నాడు, నేను బాగలేను, వాడికి మంచి హ్యాండ్సమ్ పర్సనాలిటీ ఉంది, నాకు లేదు, వాడి వాయిస్ బాగుంది, సేమ్. ఆర్ దే గెట్ ఆల్ దిస్ ఫోబియాస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇస్ వాట్, బాడీ డిస్మార్ఫిక్ డిజార్డర్. అంటే బాడీలో ఉన్న జెనెటికల్ చేంజెస్ వల్ల కానీ, బాడీలో ఉన్న అపియరెన్స్ వల్ల కానీ
వాళ్ళు కొంతమంది కంపారిటివ్ స్టేజ్కి వెళ్ళి వీళ్ళు ఇన్ఫీరియర్ గా ఫీల్ అవుతారు, అంటే మేము చాలా తక్కువ అని ఫీల్ అవుతారు. ఇవన్నీ దేనికి సంబంధించింది? సైకియాట్రిక్ సంబంధించింది. కాండక్ట్ డిసార్డర్, కాండక్ట్ అంటే హౌ దే బిహేవ్ అనమాట. సో ఎస్పెషల్లీ యూ కెన్ ఫైండ్ దిస్ అమంగ్స్ ద చిల్డ్రన్స్. ఈ పిల్లలు ఏం చేస్తుంటారు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది అంటే గ్రోన్ అప్స్ కూడా చూస్తుంటారు, ఇంటర్మీడియట్ కానీ 10th స్టాండర్డ్ స్టూడెంట్స్ కానీ 5th క్లాస్ కి 6th క్లాస్ కి వెళ్ళేసి వాళ్ళ ప్యాడ్లు దొంగతనం చేయడం, వాళ్ళ పెన్సిల్స్ దొంగతనం చేయడం, ఆర్ వీలైతే వాళ్ళ లంచ్ బాక్స్ లో ఫుడ్ తినేయడం కానీ. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as కాండక్ట్ డిసార్డర్. సేమ్. సో దే లీడ్ టు అగ్రెషన్ ఆర్ దే స్టీల్. సో వీళ్ళు చిన్నప్పటి నుండి దొంగతనాలు నేర్చుకొని వాళ్ళని కానీ సరిగ్గా కానీ చెక్ చేయకపోతే వాళ్ళు ఏమవుతారంటే దే బికమ్ థీవ్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ స్పెసిఫిక్ ఫోబియా. ఫోబియా అంటే ఫియర్ అనమాట. కొంతమందికి హైడ్రోఫోబియా ఉంటుంది. హైడ్రో అంటే ఏంటి? వాటర్ చూస్తే భయం. జీన్. కొంతమందికి హైట్స్ చూస్తే భయం, కొంతమందికి సొసైటీలో మింగిల్ అవ్వడానికి భయం, కొంతమందికి స్టేజ్ ఫియర్ అంటది, అంటే స్టేజ్ మీదకి ఎక్కగానే మాట్లాడలేరు. జీన్. సో అలా రకరకాల మైండ్ సెట్ పీపుల్ కి రకరకాల ఫియర్స్ ఉంటది. ఇంటెలెక్చువల్ డిసబిలిటీ. ఎవ్రీ వన్ నోస్ దట్ వీ హ్యావ్ ఐక్యూ లెవెల్. సో మన ఐక్యూ లెవెల్, కొంతమందికి ఐక్యూ లెవెల్ తక్కువ ఉండడం వల్ల వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే నేను మొద్దుని, నేను వేస్ట్ క్యాండిడేట్ ని, నేను చదవలేను అని వీళ్ళకి ఏంటంటే మెంటల్ గా వాళ్ళని వాళ్ళే ట్యూన్ చేసేసుకుంటుంటారు. వాడికి బాగా తెలివితేటలున్నాయి, నాకు తెలివితేటలేవు, నేను ఒక డమ్మీ క్యాండిడేట్ ని. మా లెక్చరర్స్ కూడా అలాగే చెప్తుంటారు, ఐఎమ్ అన్ అన్ఫిట్ క్యాండిడేట్ అని. వాట్ దే ఆర్ టెలింగ్ ఇస్ ట్రూ అని వాళ్ళు దే గో ఇన్ డిప్రెషన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీ. స్లీప్ డిజార్డర్స్. స్లీప్ డిజార్డర్స్ అంటే దే కెనాట్ స్లీప్ ప్రాపర్లీ. యూజువలీ ఎవ్రీ పర్సన్ షుడ్ స్లీప్ 6 hours. అంటే ఒక పర్సన్ హెల్తీగా ఉన్నాడంటే ప్రాపర్ గా ఫుడ్ తినాలి, ప్రాపర్ గా బ్రీదింగ్ చేయాలి, ప్రాపర్ గా ఐ మీన్ మోషన్కి వెళ్ళాలి, యూరినేట్ చేయాలి, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్లీప్ ఇస్ టాసింగ్ ఆన్ ద బెడ్. అంటే బెడ్ మీద అటు ఇటు దొరులుతూ ఉంటారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ ఏజ్డ్ పీపుల్ అయి ఉంటారు. సేమ్. అంటే ఏజ్ పెరిగే కొద్ది ఏంటంటే పాపం వాళ్ళకి స్లీప్ డిజార్డర్స్ వస్తుంది. దాన్ని స్లీప్ అప్నియా అంటారు. ఈ స్లీప్ అప్నియాకి స్లీప్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేసి అసలు ఏంటి వాళ్ళ ప్రాబ్లము, వాళ్ళు పడుకున్నప్పుడు వాళ్ళ వైటల్ ఆర్గన్స్ పనిచేస్తున్నాయా లేదా, వాళ్ళ ఆర్గన్స్ ఏమైనా డ్యామేజ్ ఉన్నాయా అని కండక్ట్ చేసే టెస్టే స్లీప్ టెస్ట్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ మెడికేషన్ మేనేజ్మెంట్. ఎవ్రీ వన్ నోస్ వాట్ మెడికేషన్ మేనేజ్మెంట్ మీన్స్. సో ఇలాంటి డిసార్డర్స్, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వచ్చినప్పుడు త్రూ టాబ్లెట్స్ ఆర్ త్రూ క్యాప్సూల్స్ ప్రొవైడ్ ట్రీట్మెంట్. సపోర్టివ్ థెరపీ. సపోర్టివ్ థెరపీ అంటే ఏంటంటే ద పీపుల్ షుడ్ బి సపోర్టెడ్. అంటే ఈ డిప్రెషన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి కానీ, అంటే సాడ్నెస్ లో ఉన్న కానీ వాళ్ళకి ఏంటంటే సొసైటీ షుడ్ సపోర్ట్ దెమ్ ఆర్ ద డాక్టర్ షుడ్ సపోర్ట్ దెమ్. దెన్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ సపోర్టివ్ థెరపీ. గ్రూప్ థెరపీ. ఈ గ్రూప్ థెరపీ కానీ ఫ్యామిలీ థెరపీ కానీ యూ కెన్ అబ్జర్వ్. సో వై డు దే గో ఫర్ గ్రూప్ థెరపీ? మనం యానిమల్ మూవీ ఒకటి చూసిన యానిమల్ మూవీలో ఇఫ్ ఐఎమ్ కరెక్ట్ దట్ రణబీర్ కపూర్ హీ హాస్ సమ్ సెక్షువల్ ప్రాబ్లమ్. సో ఆ సెక్షువల్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చినప్పుడు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూర్చొని దే టాక్ అబౌట్ సెక్స్ అండ్ దే టాక్ అబౌట్ ఆల్ ది థింగ్స్, అంటే హౌ హీ హాస్ టు మింగిల్ విత్ హిస్ వైఫ్, హౌ హీ హాస్ టు స్టే విత్ హిస్ వైఫ్ అని దే డిస్కస్. అదే మన ఇండియన్ సొసైటీలో వీ డోంట్ టాక్ లైక్ దట్. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరు కూర్చొని నీకేంటి రా సెక్షువల్ ప్రాబ్లమ్ అని డిస్కస్ చేయరు. బట్ ఇట్ ఈస్ రియలీ గుడ్. అలా డిస్కస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే the person whoever is affected, and for example if at all this person is affected, he has some problem with the reproductive system or he has some problem with some other thing related అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కలెక్టివ్ గా కానీ కూర్చొని డిస్కస్ చేస్తే దెన్ ద పేషెంట్ విల్ బి గెటింగ్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ. ఆ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ వచ్చినప్పుడు దెన్ హీ విల్ బి ఏబుల్ టు కోప్ అప్ అనమాట. దాన్ని గ్రూప్ థెరపీ కానీ ఫ్యామిలీ థెరపీ కానీ అంటారు. ఆర్ట్ థెరపీ. ఆర్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ పర్సన్ ఇస్ ఇన్ సాడ్ మూడ్, అంటే సైకలాజికల్ గా ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు కొన్నిసార్లు వాళ్ళకి ఒక పెన్ కానీ పెన్సిల్ కానీ ఇచ్చేస్తే బొమ్మలు వేసుకుంటూ ఉంటారు. మనం చిన్న పిల్లల్ని కూడా గమనిస్తే దే మేక్ ఎ లాట్ ఆఫ్ రక్కస్, అంటే న్యూసెన్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు యూ జస్ట్ గివ్ దెమ్ ఎ పెన్ ఆర్ ఎ పేపర్, పెన్ అండ్ పేపర్, అండ్ దే కీప్ ఆన్ డ్రాయింగ్ అండ్ దే కీప్ ఆన్ వేస్టింగ్ ద టైం. Zine, because they will be concentration in the art and concentrating in the art. Music therapy. సో మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ప్లే చేయడం వల్ల కానీ లేకపోతే మ్యూజిక్ వినడం వల్ల కానీ మనకి రిలాక్సేషన్ వస్తుంది, మంచి సూదింగ్. ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ వి హర్డ్ ఇట్. ప్లే థెరపీ. సో ఎస్పెషలీ
నౌ ద సినారియో హ్యాస్ చేంజ్డ్. అంటే స్కూల్స్ లో కానీ కాలేజెస్ లో కానీ ఎక్కడైనా ఎలాంటి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో అయినా పిల్లలకి ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఇస్తూ ఉంటారు. అంటే మనం అసలు పిల్లలకి అలా స్ట్రెస్ ఇవ్వకూడదు అనమాట. హ్యాపీగా వాళ్ళకి మంచి ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేసి చదువుకుంటే చదువుకోండి లేకపోతే లేదు అనే టైప్ లో చెప్తే దే విల్ అండర్స్టాండ్. అంటే వాళ్ళకి తిట్టడం కానీ కొట్టడం కానీ పనికిరాదు. దే నీడ్ కౌన్సిలింగ్, దే నీడ్ మోటివేషన్, హౌ టు నో ద వాల్యూ అనేది వాళ్ళకి తెలియచేయాలి. సో ఈ ప్లే థెరపీ అంటే ప్లే గేమ్స్ ఆడడం వల్ల సో వాళ్ళు ఏం తెలుసుకుంటారంటే విన్నింగ్ అండ్ లూజింగ్, అంటే ఓడిపోయినప్పుడు మనం ఎలా గెలవాలి అన్న కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ అనేది తెలుసుకుంటారు. ఈ ప్లే థెరపీ అనేది ఎప్పుడైతే ఇండెక్ట్ చేస్తారో పిల్లలు స్ట్రెస్ అనేది తీసుకోరు. అందుకని ఎస్పెషలీ దోస్ ఆర్ అపియరింగ్ ఫర్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కానీ లేకపోతే బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ కానీ అలాంటి వాళ్ళందరికీ ఏం చేయాలంటే అట్లీస్ట్ డేకి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కానీ ఒక 15 మినిట్స్ కానీ మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ కానీ చేస్తే వాళ్ళ బ్రెయిన్ చాలా ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది అనమాట. అండ్ ఫార్మకోథెరపీ. ఫార్మకోథెరపీ అంటే ఏంటి? ఫార్మకాలజీ అంటే డ్రగ్స్ అన్నమాట. టాబ్లెట్స్ అవి వేయడం వల్ల. రీహాబిలిటేషన్ ప్రోగ్రామ్స్. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ వి ఫైండ్ సమ్ డ్రగ్ ఎడిక్ట్స్, అంటే సిగరెట్లకు కానీ చైన్ స్మోకర్స్ అంటారు కొంతమంది, గాంజా అని లేకపోతే డ్రగ్స్ మార్ఫిన్ అని కొకెయిన్ అని అలాంటి డ్రగ్స్ ఎడిక్ట్స్ అయిపోయింటారు. కొంతమంది దే ఆర్ సైకలాజికలీ ఇంబ్యాలెన్స్డ్. ఇలాంటి సైకలాజికలీ సైకో పేషెంట్స్ అందరిని ఏం చేస్తారంటే దే పుట్ ఇన్ ఎ సెపరేట్ ప్లేస్ వేర్ దే ఆర్ ప్రొవైడెడ్ రీహాబిలిటేషన్. అంటే నార్మల్ కండిషన్ కి తీసుకొని వచ్చేదానికి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఎన్వైరన్మెంట్ ని క్రియేట్ చేసి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో psycho education means they provide all the education related to psychology and mental treatment. టెలిథెరపీ. టెలిథెరపీ అంటే వీడియో క్లాసెస్ వల్ల కానీ టెలిఫోనిక్ కాన్వర్సేషన్స్ కానీ పేషెంట్స్ ని ప్రొవైడ్ చేసే ట్రీట్మెంట్ టెలిథెరపీ. So these are the various types of therapies which are provided by the doctors. So please try. Thank you for the day.